Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Rồi, chào mừng mọi người đã quay trở lại. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ một hệ thống an toàn hàng hải cực kỳ quan trọng, hệ thống chữa cháy bằng xương nước. Và để thực sự hiểu nó từ gốc đến ngọn, chúng ta sẽ đi theo những bí quyết và kinh nghiệm xương máu của một máy trưởng đã gắn bó với biển cả nhiều năm. Nào, mình bắt đầu thôi. Được rồi, hãy bắt đầu với cái tên quen thuộc nhất. Chắc hẳn nhiều người trong ngành đã nghe đến cái tên Hypermist. Nhưng liệu đó có phải là thuật ngữ chuẩn không? Và khi đứng trước một thanh tra viên hay trong một buổi phỏng vấn quan trọng, chúng ta nên dùng từ gì để thể hiện mình là người thực sự am hiểu? Đây chính là điểm mấu chốt đầu tiên. Hypermist thực ra chỉ là một tên thương mại, giống như nhiều cái tên khác thôi. Một kỹ sư chuyên nghiệp thì phải sử dụng thuật ngữ chính xác dựa trên chức năng của nó, hệ thống chữa cháy bằng xương nước. Việc này không chỉ là hình thức đâu, nó cho thấy mình hiểu bản chất công nghệ, chứ không chỉ biết mỗi cái tên thương hiệu. Vâng, và về mặt chính thức, nó được xếp vào loại thiết bị an toàn chữa cháy cố định theo quy định. Cái từ khóa ở đây chính là theo quy định. Tức là sao? Tức là nó không phải là một tùy chọn, mà là một yêu cầu an toàn bắt buộc trên tàu. Điều kỳ diệu của hệ thống này nằm ở chỗ nó phun ra những giọt nước siêu nhỏ, siêu mịn, có khả năng hấp thụ một lượng nhiệt khổng lồ, làm mát và dập tắt đám cháy một cách vô cùng hiệu quả. Vậy thì ai là người chịu trách nhiệm chính cho hệ thống an toàn quan trọng này? Trên tàu có một quy tắc bất thành văn. Người sở hữu hệ thống này chính là kỹ sư 2. Bây giờ, chúng ta sẽ đi sâu vào việc trách nhiệm đó thực sự bao gồm những gì để giữ cho hệ thống luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Nhìn vào đây là thấy ngay, trách nhiệm của máy 2 là bao trọn gói luôn. Từ việc giám sát hàng ngày, bảo trì theo kế hoạch, cho đến việc kiểm tra từng lý từng tí, từ bơm, van, báo động, và quan trọng không kém là phải ghi chép lại mọi thứ một cách tỉ mỉ. Rõ ràng, đây là công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ và một quy trình làm việc cực kỳ nghiêm ngặt. Với cả một danh sách trách nhiệm dài như vậy, làm thế nào để các kỹ sư giàu kinh nghiệm đảm bảo không bỏ sót bất cứ điều gì? Họ có một mẹo ghi nhớ cực kỳ thông minh. Một công cụ đơn giản thôi nhưng lại vô cùng mạnh mẽ để kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay. Và đây chính là nó, 5 chữ N. Nozzles, đầu phun, phải luôn sạch sẽ, không tắc nghẽn. Network, mạng lưới đường ống, phải hoàn toàn nguyên vẹn. Normal pressure, áp suất chờ, phải luôn ở mức tiêu chuẩn. Notification, hệ thống thông báo, tức là báo động và bảng điều khiển phải sạch lỗi. Và cuối cùng, necessary records, hồ sơ cần thiết, mọi thứ phải được ghi lại đầy đủ. Quá tuyệt vời để tự kiểm tra nhanh trong vài giây, đúng không nào? Được rồi, chúng ta đã biết ai làm và làm những gì. Bây giờ, hãy cùng nhau đi sâu vào bên trong, mổ xẻ chính cỗ máy này. Bởi vì muốn quản lý tốt một hệ thống thì trước hết phải hiểu rõ cấu tạo của nó. Nào, hãy cùng phân tích các thành phần cốt lõi. Và cũng giống như chúng ta có 5 chữ N cho trách nhiệm, các chuyên gia lại có một mẹo khác để ghi nhớ các thành phần vật lý cơ bản của hệ thống này. Đó là 5 chữ P. Chữ P đầu tiên rất dễ đoán, đó là pump, bơm. Đây chính là trái tim của toàn bộ hệ thống. Nó là nơi tạo ra áp suất cực cao để biến nước thành một làn sương có sức mạnh dập lửa. Sức khỏe của cụm bơm này quyết định sự sống còn của cả hệ thống. Chữ P thứ hai là pressure, áp suất. Nếu bơm là trái tim, thì áp suất chính là huyết mạch đang chảy trong hệ thống. Nó phải luôn duy trì một áp suất chờ hoàn hảo để có thể phản ứng ngay lập tức và phải tạo ra được một áp suất làm việc đủ mạnh để dập tắt ngọn lửa khi cần.
Tiếp theo là piping, hệ thống đường ống. Hãy hình dung chúng như những động mạch chính. Màng lưới này phải kín và cực kỳ bền chắc. Bất kỳ dấu hiệu ăn mòn hay một mối sửa chữa tạm bợ nào cũng có thể trở thành một điểm yếu chết người khi hệ thống phải hoạt động dưới áp suất cao khủng khiếp. Chữ P thứ tư, cái này thì nó hơi mẹo một chút, nó không phải là một từ tiếng Việt mà là viết tắt cho các points of delivery, tức là các nozzles, đầu phun. Và đây là một điểm cực kỳ quan trọng. Thử nghĩ mà xem, nếu các đầu phun bị bẩn, bị sơn đè lên hay bị tắc, thì toàn bộ hệ thống coi như vô dụng. Hiệu quả của làn xương phụ thuộc 100% vào tình trạng của những cái đầu phun nhỏ bé này. Và chữ P cuối cùng, panel, bảng điều khiển. Đây chính là bộ não của toàn bộ hệ thống. Mọi trạng thái, cảnh báo, logic kích hoạt đều được quản lý từ đây. Một bảng điều khiển sạch sẽ, không có một lỗi chờ nào là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy chúng ta đang có một hệ thống đáng tin cậy, sẵn sàng hoạt động vào thời điểm quan trọng nhất. Được rồi, lý thuyết đủ rồi. Chúng ta đã hiểu trách nhiệm, đã biết các thành phần. Giờ là lúc biến tất cả những kiến thức đó thành hành động cụ thể. Làm thế nào để thực hiện một buổi kiểm tra định kỳ một cách bài bản và chuyên nghiệp? Hãy cùng xem quy trình từng bước một nhé. Đây là quy trình 6 bước cực kỳ rõ ràng và thực tế. Mọi người để ý cái logic của nó nhé. Nó bắt đầu từ môi trường xung quanh, sau đó đến các yếu tố sống còn là nước và áp suất. Tiếp theo là kiểm tra phần cứng chính, bơm và đường ống, rồi đến điểm phân phối cuối cùng là các đầu phun và kết thúc tại bộ não của hệ thống, bảng điều khiển. Cứ đi theo thứ tự này thì đảm bảo không một chi tiết quan trọng nào bị bỏ sót. Nhưng mà này, việc kiểm tra không chỉ đơn thuần là tích vào mấy cái checklist đâu. Nó đòi hỏi một tư duy đúng đắn, đặc biệt là khi phải đối mặt với một cuộc thanh tra an toàn. Phần này sẽ nói về cách tiếp cận chuyên nghiệp, không chỉ là làm cái gì, mà là hiểu tại sao đằng sau mỗi hành động của chúng ta. Và đây, câu hỏi mà có lẽ bất kỳ kỹ sư hàng hải nào cũng quan tâm. Khi một thanh tra viên của PSC, tức là Port State Control, bước lên tàu, họ sẽ nhìn vào đâu? Họ sẽ săm soi những điểm nào của hệ thống này? Slide này thật sự đã tóm tắt chính xác tư duy của một thanh tra viên. Họ sẽ nhìn vào sự sạch sẽ, ngăn nắp của khu vực bơm. Họ sẽ kiểm tra tình trạng của các đầu phun. Họ sẽ liếc ngay lên bảng điều khiển xem có đèn báo lỗi nào không. Rồi họ sẽ lật xem hồ sơ. Và có lẽ quan trọng nhất, họ sẽ hỏi để xem thuyền viên có thực sự hiểu hệ thống hay không. Tất cả những điều đó là bằng chứng không thể chối cãi của một sự quản lý chuyên nghiệp. Và câu nói này của máy trưởng Khôi thực sự đã đúc kết lại tất cả. Trong những hệ thống mang tính sống còn như thế này, không có cái gì gọi là chi tiết nhỏ cả. Một cái đầu phun bị tắc hay một cái cảnh báo bị lờ đi, đó có thể chính là lằn ranh mỏng manh giữa an toàn và thảm họa. Và chúng ta sẽ kết thúc bằng một câu hỏi mở này cho tất cả mọi người. Bài học về hệ thống sương nước thực ra là một bài học lớn hơn rất nhiều về sự tỉ mỉ, về sự chú ý đến từng chi tiết. Trong công việc của chúng ta, trong bất kỳ hệ thống nào mà sinh mạng con người phụ thuộc vào nó, đâu là cái chi tiết nhỏ mà chúng ta tuyệt đối không bao giờ được phép bỏ qua. Đó là điều rất đáng để suy ngẫm. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Phần tiếp theo của buổi huấn luyện Hypermist System, continuation of the training session, Hypermist System. Roy Thun, Tua Fan Hypermist System NG. Alright Thun, now we come to the Hypermist System. Truaket an chincho and mod gm tuat lucho chuan. First, let me correct one terminology point properly. New tren tau em quen goila Hypermist. Tiki jifong van emnen noi chuan hon la watermist firefighting system huak high pressure watermist system. True, ki jo jung la tain tuong mai gi train tau. If on board you are used to calling it Hypermist, then in an interview you should speak more properly as water mist firefighting system or high pressure water mist system, unless that is the actual trade name used on the vessel. Vi moi hung ko ten thuong mai kachen hao, hung ve chu yen mon min, phi noi theo chuk nung qua he. Because different makers use different trade names, but professionally we should describe the system by its function. Hypermist System là thiết bị gì và thuộc nhóm nào? 1. What the Hypermist System is and what group it belongs to. Đây là Statutory Fixed Firefighting Safety Equipment. This is Statutory Fixed Firefighting Safety Equipment. Nó dùng nước được phun thành hạt rất mịn để hấp thu nhiệt, làm giảm bức xạ nhiệt và hỗ trợ kiểm soát hoặc dập cháy trong không gian được bảo vệ theo thiết kế hệ thống. It uses water discharged as very fine droplets to absorb heat, reduce radiant heat, and help control or extinguish fire in the protected space according to the system design. Nghĩa là đây vừa là thiết bị kỹ thuật,
vừa là thiết bị an toàn bắt buộc. That means it is both technical equipment and mandatory safety equipment. Sheen Hexak. Exactly. Câu mở đầu chuẩn về Hypermist system. 1. A proper opening statement about the Hypermist system. Câu chuẩn em nên dùng là thế này. The proper sentence you should use is this. Monitoring, inspection, testing, maintenance, and readiness of the water mist firefighting system shall be carried out in accordance with the vessel SMS, PMS, maker's instruction manual, fire control procedures, and applicable statutory requirements. Monitoring, inspection, testing, maintenance, and readiness of the water mist firefighting system shall be carried out in accordance with the vessel SMS, PMS, maker's instruction manual, fire control procedures, and applicable statutory requirements. Kau nairat jeb vi buajung ki thuat buajung papli. This sentence is very strong because it is both technically and legally correct. Thon, noi choan he trash niem chin kui do, evoi Hypermist system la gay. Thon, tell me the main responsibility of the 2E regarding the Hypermist system. Em chịu trách nhiệm theo dõi tình trạng sẵn sàng của hệ, bảo trì theo PMS, kiểm tra skid hoặc pump unit, water supply, section valves, distribution lines, nozzles, alarms, release arrangements và associated shutdowns theo phạm vi được giao, đồng thời giữ hồ sơ đầy đủ và chính xác. I am responsible for monitoring the system readiness, maintaining it under the PMS, checking the skid or pump unit, water supply, section valves, distribution lines, nozzles, alarms, release arrangements, and associated shutdowns within my assigned scope, while keeping the records complete and accurate. Rate, dort. Very good. Meon hotuaan, la 5N. Nozzles, network, normal pressure, notification, necessary records. My memory trick is the 5 N's. Nozzles, network, normal pressure, notification, and necessary records. Em Hong kan hok thuok moi hang, nhung fai hiu kao truk chung kwa he. You do not need to memorize every maker, but you must understand the general system structure. He thwongum water mist pump unit hoak skid, ngon nuok dedicated tank hoak suitable water supply. Theo, thiet key. Distribution piping, section valves, nozzles, control panel, alarm and release logic, VACAC associated shutdown hook interlock arrangements. The system usually includes a water mist pump unit or skid, a dedicated water tank or suitable water supply according to the design, distribution piping, section valves, nozzles, the control panel, alarm and release logic, and associated shutdown or interlock arrangements. Kohi bao vetoan bo honggian. Kohi local application. Kohi shia zone. Va moi tau ko bo tri kokshnhao. Some systems protect a whole space, some are local application systems, some are divided into zones, and each vessel may have a different arrangement. Vive, em luon, phi noi, them wrong exact arrangement depends on maker, vessel design, and approved firefighting arrangement. Therefore, you should always add that the exact arrangement depends on the maker, vessel design, and the approved firefighting arrangement. Step-by-step routine checking procedure for the Hypermist system. Step 1. Check the pump room, skid area, or control area. Observe cleanliness, dryness, adequate lighting, good ventilation, safe access, and make sure there are no obstructions in front of the panel or skid. A firefighting system with a messy equipment area is, honestly, a sign of weak management from the very first look. Step 2. Check water supply and pressure readiness. You must confirm that the water supply is correct, sufficient, and ready according to the system design. If the system has a pressure maintenance arrangement, an accumulator, or standby pressure logic, you must ensure it is healthy. Step 3. Check the pump unit or power source. Check the motor or drive unit, vibration, noise, leakage, coupling where applicable, and the healthy status of the panel. If the system has a diesel-driven unit or a dual arrangement, you must also follow the vessel's maker manual exactly. Step 4. Check the piping network and section valves. You must inspect the piping condition, supports, flanges, corrosion, valve position indications, and any sign of non-standard repair. Step 5. Check the nozzles. The nozzles are the distribution heart of the system. You must ensure they are clean, not painted over,
not blocked, not mechanically damaged, and installed in the correct orientation according to the design. Step 6. Check the control panel, alarms, and release logic status. You must confirm that the panel is healthy, there are no unresolved standing faults, and all indications are clear and in normal status. The correct mindset about the Hypermist system. Thang, with the Hypermist system you must remember 3 things. 1. It must be truly ready in case of fire. 2. The nozzle network and pressure condition must be genuinely healthy, not only good on paper. 3. All testing and release-related functions must be understood correctly, according to the approved procedure. That means this system must be both mechanically ready and firefighting ready. Exactly. Testing the Hypermist system. How you should describe it properly. In the testing part, you must speak very carefully and correctly. You should not describe field spray actions step by step outside the vessel's procedure. The proper sentence you should use is this. The water mist firefighting system shall be inspected and tested periodically in accordance with the vessel's approved procedure, maker's manual, and statutory requirements, including pump and pressure readiness, valve and zone condition checks, nozzle condition verification, alarm checks, and associated system readiness within the permitted scope of testing. This answer is very strong, very safe, and exactly sounds like a management-level second engineer. Associated shutdowns and related functions. Depending on the type of system, the Hypermist system may come with associated arrangements linked to fire safety. For example, it may be linked with alarm logic, section release logic, machinery shutdown interfaces, ventilation-related functions, or protective interlocks according to the vessel design. You do not need to rigidly list each item if you are not certain of the model, but you must state the principle correctly. I will say that associated arrangements must remain healthy and be checked according to approved procedure, maker guidance, and the system design. Correct. With this system, the hazard is not the same as CO2 asphyxiation, but there are still very important safety points. You must emphasize that testing and any actual activation are carried out only according to the approved procedure, under correct authority, with proper communication and with proper boundary control. In addition, high-pressure water mist systems may operate at very high pressure, so the integrity of piping, nozzles, and valve condition is critical. That means I must make the listener see that I understand this is not just a water system, but a high-pressure water system with special firefighting logic. Very good. Step 1. Follow periodic jobs. Typical jobs include pump unit checks, motor or drive checks, pressure maintenance arrangement checks, valve function checks, nozzle inspection, piping inspection, panel and alarm checks, and room condition checks. Step 2. Check cleanliness and nozzle condition. Dirty, painted or blocked nozzles are one of the worst defects because they directly affect the spray pattern and the effectiveness of the system. Step 3. Monitor pressure integrity. You must watch whether the system can maintain its correct standby pressure, whether any small leak exists, and whether there is any standing fault on the pressure maintenance side. Step 4. After maintenance, there must be verification. If work is carried out on the panel, valves, nozzles, piping or pump side, there must be verification according to the approved procedure before returning the system to service. Step 5. Record fully. PMS feedback, inspection records, defect lists, service records and corrective actions must be clear, clean and traceable. PSC may not ask about this system as deeply as CO2 on every ship, but if they do ask, they look very carefully. They usually focus on these points. 1. Whether the pump unit or skid area is clean and healthy. 2. Whether the nozzles are intact and not blocked. 3. Whether the panel shows any standing fault. 4. Whether records and service history are complete. 5. Whether the crew understands what type of fixed firefighting system it is and what areas it protects. Corey turned to Tang with a thoughtful look and asked, Thang, what type of equipment is the Hypermist system? The Hypermist system is statutory fixed firefighting safety equipment that uses fine water mist under high pressure or another approved mist technology to control or extinguish fire in protected spaces according to the vessel design. Good.
What is the main responsibility of the 2E regarding this system? I am responsible for keeping the system ready, checking the pump or skid unit, water supply, pressure condition, valves, nozzles, panel status, associated readiness, maintaining it under the PMS, and keeping the records complete and accurate. Correct. With the Hypermist system, what technical point must you especially remember? I must especially remember nozzle condition and pressure integrity, because the system is effective only when pressure is correct and the nozzles distribute the mist according to the design. Very good. Here is the model answer I have refined for you. The water mist firefighting system, sometimes referred to on board by a trade name such as Hypermist, is statutory fixed firefighting safety equipment used to control or extinguish fire in protected spaces according to the vessel design and approved arrangement. Monitoring, inspection, testing, maintenance, and readiness of the system shall be carried out in accordance with the vessel SMS, PMS, Maker's Instruction Manual, fire control procedures, and applicable statutory requirements. The second engineer is responsible for checking the pump or skid unit, water supply, pressure condition, valves, nozzle condition, panel status, associated arrangements, and the completeness of records and service history. The system must remain ready for emergency use at all times, and all testing and maintenance must be carried out only within the approved scope and procedure. This is a very strong and mature interview answer. Coy offered a practical tip saying, Remember this formula for the Hypermist system. Pump, pressure, piping, nozzles, panel. Pump means the skid or pump unit must be healthy. Pressure means standby and working condition must be correct. Piping means the network must be intact. Nozzles means they must not be dirty, blocked, or painted over. Panel means the control and alarm status must be clean. Thang. The Hypermist system may not look as dramatic as CO2 from the outside, but if it is poorly managed, it can still fail when a fire happens. A strong 2E understands that with a mist system, a small detail such as nozzle cleanliness or a standing fault on the panel may determine success or failure. Understood, Chief. I will remember the 5 points: pump, pressure, piping, nozzles, panel, and when answering, I will always emphasize correct procedure, true readiness, and proper records. Good. That is the style of a 2E with both strong technical foundation and correct fire safety thinking.